नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण शिकणार आहोत द लिव्हिंग वर्ल्ड, सजीव सृष्टी. आपल्या सभोवताली असणारे प्राणी, सजीव आणि निर्जीव घटक या सगळ्यांचा अभ्यास आपण या धड्यामध्ये करणार आहोत. द चॅप्टरचं नाव आहे लिव्हिंग वर्ल्ड. सो स्टुडंट्स, वी नो वी लिव्ह ऑन अ प्लॅनेट अर्थ वेअर द इमेन्स व्हरायटी ऑफ diversity, or we can say different kinds of plants, animals, some insects are there and other organisms are there. They live on planet earth and the diversity is very huge. So why this chapter is included in syllabus? आपण ह्या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास का करतोय? We must know what are the different kinds of plants those are there on earth. What are their medicinal uses to the society? Again, what are the different kinds of animal species? And to study them, to classify them, this is very important to learn the living world. Because along with us, who other are living on planet Earth? Which is a very important thing to know, right? So students, very first on this chapter, we'll learn about the characteristics of living organisms. So we know there are two types of living organisms, or we say the organisms which are there on the earth. कुठले आहेत दोन वेगळे वेगळे प्रकार? तर पहिला आहे सजीव घटक आणि दुसरा आहे निर्जीव घटक. म्हणजेच लिव्हिंग थिंग्स अँड नॉन लिव्हिंग थिंग्स, or in more scientific way we can say biotic components and abiotic components. So now these organisms who are living, they have certain characteristics. त्यांच्या काही वेगळ्या आपण म्हणू शकतो की त्यांच्या वेगळ्या काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. ह्या कॅरेक्टरिस्टिक्स अभ्यास करायचा असेल तर आपल्याला माहिती पाहिजे की लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स दे शो सम डिफरंट characteristics and non-living organisms they show some different characteristics. So what are those? The very first characteristic is growth, that everybody knows. Yes, we all are living and we do exhibit growth, right? So growth means what? आपण बघतो की लहान मूल जन्माला येतं तेव्हा ते बाळ असतं आणि हळूहळू काही वर्षानंतर त्याचं रूपांतर एका स्त्रीमध्ये किंवा पुरुषामध्ये. तर हे सगळं ग्रोथ फॅक्टर आहे किंवा हे सगळे वाढीचे जे घटक आहेत. तर या सगळ्या फेजेस असतील तर यामधनं जेव्हा ऑर्गॅनिझम जातो तेव्हा त्याच्यामध्ये काय काय वेगवेगळे बदल होतात ते बदल आपल्याला या धड्यामध्ये शिकायचे आहेत. तर पहिली कॅरेक्टरिस्टिक आहे किंवा पहिला प्रकार आहे जो फक्त आणि फक्त लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स मध्ये बघितला जातो, तो म्हणजे ग्रोथ किंवा वाढ मराठीमध्ये. तर आता तुम्ही म्हणाल की आपल्या सभोवताली काही डोंगर असतात, काही टेकड्या असतात, तर ह्या सुद्धा कालांतराने वाढतात. तर मग ह्या वाढीला आपण सजीवांमधली वाढ म्हणू शकतो का? तर नाही. द रिझन इज, याचं कारण असं आहे की व्हेन वी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स शो ग्रोथ, द ग्रोथ इज इंट्रिन्सिक. ही ग्रोथ जी आहे ती आतून होतीये. It is a cellular level growth. So it's a intrinsic growth. While the growth which you can see on mountain, it is not the intrinsic growth, it is extrinsic growth. जी बाह्य रूपाने होणारी ग्रोथ आहे, कारण वाऱ्याच्या फ्लोमुळे मातीचे काही कण असतील, धुळीचे कण असतील, ते हळूहळू हळू त्या डोंगरावर चढत जातात, त्याचा थर चढत जातो आणि त्या डोंगराची उंची वाढते किंवा त्या टेकडीची उंची वाढते. पण ही वाढ आपण सजीवांमधली वाढ धरू शकत नाही. सगळ्यांना कारण कळालंय. दुसरी कॅरेक्टरिस्टिक्स असेल ती म्हणजे we eat, we respire. So the second characteristic is respiration. So now respiration म्हणजे श्वसन. तर आपण सर्वांना माहिती आहे की लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स किंवा जे ऑर्गॅनिझम्स सजीव आहेत ते रेस्पिरेशन म्हणजे श्वसन करतात. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की श्वसन म्हणजे ज्यामधून आपण ऑक्सिजन हा प्राणवायू घेत असतो. ही प्रक्रिया जी आहे ही फक्त आणि फक्त सजीवांमध्ये होते, ही प्रक्रिया निर्जीवांमध्ये होत नाही.
म्हणून जर आपल्याला वर्गीकरण करायचं असेल की कोणता ऑर्गॅनिझम सजीव आहे आणि कोणता निर्जीव आहे किंवा कुठला फॅक्टर हा बायोटिक आहे, which factor is abiotic. So we can do that on the basis of the classification, because the living organisms only show respiration. So respiration is nothing but the process by which we breathe in and breathe out. We take in the oxygen, and that oxygen is going to oxidize the food which we have already ate. So the food which we eat, that will be in the form of some carbohydrates, sugars, and that sugar is going to get break down by the oxygen which we inhale through the process of respiration. So that means the food must be oxidized to give us energy, because we know to perform all the life activities for all the living organisms, what is responsible is nothing but the energy. We need energy, right? I am talking to you, you people are responding to me. So for this, I need energy. To do any kind of activity, we need energy, and for that we eat food. But eating food is not only the thing that is required, because that food must give us energy. So the process which simultaneously works in our body to give us energy is respiration, because respiration through the oxygen will comes in our body, and that oxygen is responsible to oxidize the food which we have already taken in. So dusri characteristic आहे respiration. I hope all of you have understood this characteristic. Let's move to the third characteristics. After respiration, we'll move to the next characteristic, that is excretion. So everybody know excretion is again a very important task. एक्सक्रीशन म्हणजे उत्सर्जन, मराठीत आपण म्हणू शकतो उत्सर्जन. आणि हे उत्सर्जन होणं अतिशय महत्त्वाचं आहे, कारण आपल्याला माहिती आहे की आपल्या शरीरात खूप सारे विषारी घटक तयार होत असतात जेव्हा बायोकेमिकल रिॲक्शन्स टेकन्स प्लेस इन आवर बॉडी. सो मेनी काइंड्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स हॅव फॉर्म्ड, and those have to get excrete from our body, right? So to excrete them, we have different mechanisms. So there are 5 excretory organs. Students, just think on these 5 respiratory organs. Excretion happens through skin, excretion happens through nose, because we know the excretory gas is carbon dioxide which we exhale in the process of respiration. Skin is again the important excretory organ which will excrete the waste along with the sweat. Third respiratory organ is your lungs, because those are also involved in the breathing in and breathing out mechanism. So the gases which are not required by your body, those are expelled out through the lungs. Next is your kidneys. Kidneys are again the very important excretory organs which are there. Kidneys are important to remove the urea, uric acid, all the nitrogenous waste compounds, creatinine, which may be harmful for your body, because if they retain in your body for longer period of time, they will harm the other organs. जर हे विषारी घटक आपल्या शरीरात खूप वेळासाठी जर राहिले, तर हे विषारी घटक आपल्या बाकीच्या ऑर्गन्सला त्रास देतात. म्हणजे आपलं हृदयाचं कार्य असेल किंवा लंग्सचं फंक्शन असेल, दे विल इम्पेअर द फंक्शन ऑफ ऑल अदर ऑर्गन्स इफ दे सॅच्युरेट इन आवर बॉडी, बिकॉज दे ऑल आर द टॉक्सिक सबस्टन्सेस. हे सगळे पॉयझनस सबस्टन्सेस आहेत, आणि आपल्याला माहिती आहे की कुठलेही विषारी घटक जर आपल्या शरीरात राहिले तर आपलं शरीर लगेच त्या विषारी घटकांना बाहेर टाकायला बघतं. साधं फूड पॉयझनिंगचं एक्झाम्पल घ्या. आपण बाहेर जातो, बऱ्याचदा स्ट्रीट फूड खातो की जे विच इज नॉट हेल्दी फॉर अस, राईट? बट स्टील वी ईट. आपल्याला पाणीपुरी खायला आवडते, आपल्याला बाहेर गेलं की बाहेरचे सगळे चॅट, सगळे प्रकार खायला आवडतात, आणि हे खाल्ल्यानंतर देर आर द चान्सेस, जर ते चांगल्या क्वालिटीचे नसतील, जर ते कॉन्टामिनेटेड असतील, तर त्यामुळे आपल्याला त्रास होऊ शकतो. मग असं फूड जेव्हा आपण खातो आणि खाल्ल्यानंतर आपल्या शरीरात जर त्याचं पॉयझन तयार होतं, तर आपण लगेच विल वॉमिट. वाय विल वॉमिट? बिकॉज our system, our body is a very good system which is working for us, and that will really excrete out the content which is not needed for our body. If something which is, even if you are traveling on a road
and by mistake some dust particle may enter in your eyes. So immediately we'll come to know and we'll try to pick out those things from our eyes. Why? Because that kind of foreign particle even our body is not accepting. So you can imagine if we are eating something wrong, so how our body will react. So it's a very good machine, we can say, right? Because that will judge what to come in our body, what to stay, what is healthy for us, and what have to get rejected. So excretion is the mechanism through which we excrete the product which are toxic in nature, which are completely not needed for our body, and that is why they have to get rid of our body. Understood? So this is the excretion. Now next characteristic is responsiveness. Now students, we know we do response to all the stimuli. So there are two types of mechanism, very first in this responsiveness. So say suppose if I am a teacher and I am asking questions to you. So my question is a stimuli, and if you people are giving answer, then that is a response. Yes, if anybody is going to hit you, if some hot objects are there, if you are touching those hot objects, immediately you like take your hand back from those hot objects or such a pointed objects. Take an example of anything that will act as a stimuli, and our body is showing response to that. That is nothing but the responsiveness. And again, this characteristic is the only characteristic which is shown by living organisms. Non-living or abiotic component will not show these characteristics. Understood? So in this living chapter, there are classification of organisms which we are going to study, along with what are their different characteristics, which are the organisms, we call them as living components, which are the organisms, those will be there in the non-living component. So all these factors we'll learn in this chapter. This was just the introductory thing for this chapter to let you know about the characteristics of biotic and abiotic components. So that's it for today. See you in the next session. Thank you.